about is the truth. Thank you very much. Mr. President, please come. Thank you very much. Bana musembere buli omu akwate ekipande ky'omuntu we wano wonna ne bwe mujjula ne wano wonna basebu ne banyamu. Abato bajje wano maaso. Geto wali jiddeko n'okizzaako. Buli alina omuntu we gwe babuzaawo ng'ekifaananyi kye osobola okifuna kikwate njagala ensi yonna erabe nti bino si byambo. Olutalo nga luwedde tuliyambale gule tuliyambale gule tuliyambale gule olutalo nga luwedde tuliyambale gule tuliyambale Abantu baffe nga bazuuse tuliyambale gule tuliyambale gule tuliyambale gule abantu baffe nga bazuuse tuliyambale gule tulizimba mu Uganda. People power. Our power. People power. Okay, I'll address you ladies and gentlemen first in English. To the press, especially the international media, ladies and gentlemen, those who have seats can take them. This that you see here is not made up. This that you see here is real. This is just a small portion of people that have confidence to come out and demand for their people. Thousands of Ugandans were abducted. Many were killed on spot and left for dead. Very many disappeared and they've not been seen since. Ladies and gentlemen, especially the international community that supports the Museveni regime, now you know that General Museveni is running a criminal organization called NRM. Now you know that Museveni is running a terrorist state in Uganda. In your own description, terrorism is ruling over people by causing terror and extreme fear to them. Now you know that Museveni's regime is a terrorist organization. These people, up to today, are missing people. Their fathers, their brothers, their sons, their loved ones were taken away and they've never been seen again since then. We are here once again to reassert our voices and to tell Museveni and his fellow criminals that bring back our people. To bring back our people. 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 Mukomyewo abantu baffe. Mukomyewo abantu baffe. All these people were abducted because they supported the opposition. Many of them were abducted and the claim was that they were putting on a beret like the one I'm putting on. And I challenge those cowards to arrest me too. Yes. Those people who were arrested for supporting me. Why don't you arrest me, therefore,
Why don't you take me away too, you bloody cowards? Why don't you arrest me for wearing this beret and charge me in the court of law? You bloody coward, you old coward. Why do you have to kill people's children? Why do you have to cause such pain to people? You have families too. You have children too. Why do you have to take us through this? After you killed more than 500,000 of our people, we paid enough price. Why does this have to happen in 2022? Ladies and gentlemen, we hold Museveni personally accountable because Museveni, in one of his lousy addresses during the COVID time, he came out and owned these people. Museveni read out the names of many of these people and said they were holding them. But that was the last we heard about them. Museveni himself came out and said his son and his criminal gang called SFC was responsible for abducting these people. That was the last they talked about them. JJ Odong came out and read out these names on the floor of parliament and confirmed that they have these people. That is the last we've heard about them. Bring back our people. 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 Just yesterday, I was talking to a young man called Sali Abdul. He's one of the people that was lucky enough to return from those terrible dreaded safe houses. He told us sickening stories. He was arrested, he was abducted together with his brother. His brother was killed. He was beaten so bad and he succumbed to his injuries. His brother was burnt down in a drum as Abdul was watching. These and very many horrifying stories are ongoing in our country. A country we all call home, ladies and gentlemen. Chibalama John Bosco was my neighbor in Theta. He would walk to my house, I would walk to his house. They abducted him from Chadondo East. 2019, we have never seen or heard from him again. Bring back our people. Bring back our people. Bring back our people. Bring back our people. Ladies and gentlemen, especially you, the international community, we address you because we want you to know that the situation in Uganda is very many times worse than Idi Amin. Museveni, who President Clinton in some yesteryears called a new breed of leaders in Africa, is now many times worse than Idi Amin. He kills people for disagreeing with him. He kills people for using their brains. He kills people, abducts them, and forces them to disappear forever for exercising their constitutional rights. And that is why we are not we are not fearing anymore to demand for our people. Many of them are missing because they put on this beret. And I repeat the challenge. I challenge you, Museveni, to arrest me and charge me in any court of law for wearing this beret. You old coward. Old coward. You have disrespected your age. Muntu mazemu akobuntu, muntu mazemu obuntu bulamu. Lwaki temutuwa abantu baffe? Recently, the European Union Parliament passed a resolution stopping the construction of the ECOP pipeline. And among the reasons raised was abuse of human rights, gross abuse of human rights. It's interesting that Museveni, for the first time, said he's going to court. Since when did Museveni start respecting the law? And yes, Museveni, using our children, he lied to them that they're meeting student leaders, only to hoodwink them to go and protest for his interests. This is the same person that killed hundreds of unarmed civilians, including women and children, on the 18th and 19th of November 2020 for protesting. And now he believes in protest. It's at this exact time that I want to encourage all of you to know that protesting and demonstrating works. So please, whoever can, please demonstrate and protest
demanding for your people. Ladies and gentlemen, we can say more and more and more and more, but we're not going to cry and cry and cry. Now we know that the international community, at least to some extent, has started disassociating itself with Museveni. We have been telling you constantly that we move across the world exposing Museveni, telling those people who have been the wind beneath Museveni's wing to stop sponsoring genocide in Uganda, to stop sponsoring this. International community, this is what you're paying for. Every time you give money to Museveni, this is exactly what you're sponsoring here in Uganda. We thank you for taking some steps, but we still want more. We've been calling for sanctions against Museveni, his sons, and so many people that he uses to kill, abduct, and torture our people. We got sanctions against Kandiho. We got sanctions against many others. We want sanctions against Museveni himself, his son, and many of his family members who are culpable for this. We know that following our outcries, iPod packed up and left. We know that DGF closed shop, but we want more. We want all world democracies to disassociate themselves with the criminal gang that is in charge of our country. Stop sponsoring terrorism against innocent Ugandans. Now this is my message and my call, first to the people of Uganda. Now you know that protesting works, because even Museveni, after failing to intimidate the international community with his guns, now he's using our children to protest. So if Museveni is protesting for a right to steal our national wealth, why don't you believe in the right to protest for your own freedom? I encourage you to protest. Museveni cannot massacre anymore. He knows the international community has him on camera. My message again to the leaders, the political leaders, not only those in NUP, but all the leaders that care for their people. I see you every day on TVs and radios discussing irrelevant issues. This is the business you're supposed to be discussing. There's no policy issue you're going to discuss when people are enslaved. These are slaves in their own motherland. Why don't you discuss this modern day slavery? These are the issues to raise or to protest about. These are the issues to stand for. Our people are slaves. Our children have no fathers or mothers. This is what you should be addressing, not the light issues that you'll be talking about. Right now, you know that one of you that masquerades to be in the opposition is actually being used by the real king of terrorists called Museveni to shut your mouths. After shooting you on the streets for protesting non-violently, you went online to protest. But now they want to make it a crime to film and expose those murderers that are abducting our people. So to you, the leaders, rise to the occasion and be on the right side of history, or else you will follow Museveni in the dustbin of history. My message to other leaders, religious leaders, our fathers and mothers in the Almighty God, we are in church or in mosques every day. You are telling us to be peaceful, but are you being honest? Can you be at peace when you're not free? Can any of these children be at peace? Can any of these wives or brothers or mothers be free? Be at peace when their children are not with them? So be honest. You are representing God. Speak the truth. The most respectable religious leaders that we hail, that we celebrate up to today, stood for what is right. Back in the day, so many young people used to believe in religion. So many young people used to fill the churches and mosques. Part of the reason why young people are losing interest in religion is because religion in many ways
does not stand for them. Please rise to the occasion and be the religious leaders worth your names. Speak for what is right. My message also will go to the traditional leaders, the cultural leaders. You are our fathers. You are the custodians of our identity. Many people are disappearing. This should be an issue. It should be a big issue in your offices. Speak and speak loud about your people. Many of them are disappeared for years, months, weeks, or days. Speak about them, please. Also, my message will go to the journalists. You, the journalists, many of you are being used even against your own vocation. You know you journalists have been beaten up, you've been humiliated. Unfortunately, many of you, in just a matter of days, you are on your knees begging for crumbs from your oppressors. Be worth your name. Be worth your title as you journalists. Because what you're defending will turn around and come eat you. You know that our sister Bahati Remi, after exposing the regime to the United Nations, has had her family members abducted. But not just her, also all of you. Nobody is safe until we are all safe. I say none of you will be safe until we are all safe. Finally, to my fellow artists, and I'm very, very glad that we have some of them here. We salute you, friends. You have a very big, loud voice. Use it for your people. If you're not using your voice and your talent for your people, you are using it against your people. Art has not started with our generation. But it's very easy for art to die with our generation because we have a coward who is so scared of creativity and is doing everything to shut your mouth. Unfortunately, you're helping him. So, mwebe dinuna. Katika mbiogene morukana. Basebo ne banyabo. Abantu bemula bawano. Bali wano siku kinyo. Bemula bawano batono nnyo. Kwabo abanyigiriziddwa, kwabo abalina family member bebawamba. Bana abaana bemulaba abamu bazaaliddwa nga bataata baabwe babuzibwawo. Tebabuzibwawo ku mulembe gwa Amin, babuzibwawo ku mulembe guno gwa Museveni. Museveni ne batuju banne bebababuzaawo. Bana abantu bemulaba abantu baabwe bawambibwa, tebatwalibwa ku poliisi, babuzibwawo. Ekyo kibalage mwenna the government ya Museveni ya abatuju. Abantu bano bemulaba family zaabwe bezibanja banji kubo Museveni yavaayo kwemu ku national address ze na basoma amanya gaabwe njono tumuyina tumuyina bwe byakoma tebaddangamu kuwulizibwa. Museveni kenyini yavaayo nakyogera nti abawamba abantu abo ke kabinja ka SFC akakulirwa mutabani we tebaddangamu kulabika. Jeje Odongo yavaayo mu parliament n'asoma amanya g'abantu bano nti babayina tebaddangamu kulabikako paka olwaleero. So nate tusula eddoboozi yaffe nga tugamba Museveni ne banne ti mukomyewo abantu baffe. Tuddamu mukomyewo abantu baffe. Mukomyewo abantu baffe. Abaana mugambe mukomyewo bataata baffe. Kiddemu mukomyewo bataata baffe. Baana bange eyawamba abantu bammwe ye Museveni. Mukiwulidde? Museveni ne batemu banne bawamba abantu bammwe nga babawamba kubanga bampagira. Nga babawamba kubanga baagala okubateekerawo Uganda eyeyagaza. Uganda gye munaabeera nga muli ekyeggulo n'ekyemisana nga musoma amasomero amalungi. Babawamba kuba baali bambadde akakofiira ng'akantu. Ekyewunyisa abatiitiiza abo basoomozezza emirundi mingi ne bagamba oba mwabawamba ku lwange lwaki nange temujja ne munkwata ne muntwala mu kkooti bwe mba nga nyina omusango bwe kuba nga okumpagira musango. Lwaki nange temujja ne munkwata ne muntwala mu kkooti bwe kuba nga okwambala eno kofiira musango. So tuli wano olwaleero basebo ne banyabo nga tubanja abantu baffe kubanga tubaagala. Bangi nnyo bamisinga bano bemulaba
be bafunye omutima omugumu okuvaayo okubanja abantu baabwe. Muwulidde omukyalo omu ng'agamba nti babatiisatiisa, famire nnyingi zaasirika, bangi baawaŋŋanguka badduka mu ggwanga kuba baali banoonyezebwa. Bano be batono abasobodde okuvaayo ku lw'abangi okubanja abantu baabwe. Mukomyewo abantu baffe. Nabadde njogera n'omuvubuka omu gwe bayita Abdusali, y'omu ku baasavaivinga. Abaavaayo bamukubyekubye emiggo, bamugambye tuddamu okubaako ky'oyogera. Yatunyumiriza emboozi eyungula ezziga, yatunyumiriza bamukwata ne muganda we, ne muganda we ye bamukuba nnyo n'atasobola kuwona, era yafiira mu ekyo kiyumba mwe baali. Muganda we ne bamussa mu kiduramu ne bamukumako omuliro n'asirika n'aggwawo. Olwo lumu ku ngero ennyingi ennyo eziri mu bantu. Ebyo byonna byonna bikolebwa Museveni kubanga atya mmwe abantu. Kibalama yali neiba wange, Kibalama John Bosco yali abeerawo Seeta. Ngulumu atambula najja nambuzaako nga newuwe ntambuzawo bigere. Bamuwamba 2019 taddangamu kulabika. Mukomyewo abantu baffe. Basebo ne bannyabo. Honorable Senyonya kyogeddeko nja kiddamu nti olunaku lwaleero Museveni alina buyinza ki obuvumirira Idi Amin nga byakoze bikubisa mu bikolobero bibagamba Idi Amin bye yakola emirundi mingi. Ate kufa abanoonyereza ennyo basebo ne bannyabo, nammwe njagala mukimanye nti Museveni kye kibadde ekizibu kya Uganda okubira ddala mu mirembe gy'enkaaga. Nkiddamu, Museveni has been Uganda's problem since the 1960s. Gye buvuddeko twabadde tujjukira Ben Kiwanuka, era nga intelligence y'ebiseera ebyo yalaga nti emmotoka eyamuwamba yali UUQ, yali Pigeon. Narrative gye batuwa ffenna yawambirwa abasajja ba Amin. Ne Museveni yali azoganya Amin ebiseera ebyo. Bw'ogenda n'osoma ekiwandiiko kya mutabani wa Amin, Hussein Lumumba Amin, kyenjobba encouraginga mwenna bannamawulire wadde bangi temwagala bijjayo ebyo, ojja kuzuula nti emmotoka yali ya Museveni. Era emmotoka ng'emaze okukola ekikolobero ekyo yaddamu neerabirwa embaale. Bw'ogenda n'osoma ekitabo kya Museveni, Sowing the Mustard Seed, n'olaba emmotoka eyo n'olugero lwe yali anyumya n'ebyeri byetoolodde emmotoka eyo. Kizibu nnyo okuwakanya omuntu akugamba nti Museveni be baawamba Ben Kiwanuka kubanga baali baagala kuzoganya Amin n'omulabisa. Era ekyo kyongera okukakasa ebigambo bya Kayindo Tafire byeyogera nga baziika yali Adonia Tebelundwa mu West eyo. N'agamba baayambalanga ebyambalo by'amagye g'Obote ne bagenda ne batemula abantu basobole okukyayisa Obote. Olunaku lwaleero Museveni y'omu yakijjanya eggwanga. Komyawo abantu baffe. Tekitunyumira kubeera wano nga tulina abaana nga babawambako abantu baabwe. Ne tulina okusitula amaloboozi gaffe basebo ne bannyabo kubanga bwe batyo bakola. Twababulira nti tumaze ebbanga nga twetoolola ensi yonna nga tutegeezaaga amawanga agateeka Museveni ssente, agenda neewola ssente nga azeewola mu mannya g'abaana bawambira bakitaabwe, azeewola mu mannya gaffe ffe tugenda ozisasula, bano abaana balina ozisasula, naye azeewola asobole okusasula abatemu abawamba abaana baabwe. Tuze tugamba amawanga ago mulekeraawo okuwa Museveni ssente z'okututta, mulekeraawo okusponsalinga genocide n'okusponsalinga bino abazungu bwe babisasulira bino. Tuli basanyufu kibaatandise otuwuliriza. European Union byetagulidde ku nkola ya Museveni okujjako nga batandise okuwa ekitiibwa eddembe ly'obumu. iPod mwalabye nayo yasibyemu ebyayo, DGF yasibyemu ebyayo. Tumaze ebbanga nga tusaba amawanga gano gateeke envumbo oba nati ku Museveni, mutabani we n'abo bakozesa okutemula abantu. Yes, tuli basanyufu ebimu bye twagala tugenze tubifuna. Aberu Kandiwo Saabatemu ne banne bagenze babasaako envumbo. Twagala bano bakina Ddamulira, abakinani bonna babaseeko envumbo. Naye tetwagala kikomaawo. Twagenda mu kkooti y'ensi yonna gye bayita ICC. Twagala Museveni bamufulumyeko ekibaluwa kibakuntumye kuba Museveni international criminal, is an international terrorist. Twagala bafulumye ekiwandiiko ekyo
kubanga tumanyi Uganda eyimiriddewo ku ssente ze beewola ate ne bazeewola obutakulakulanya ggwanga lyaffe. Twalabye Museveni kubanga bamulemesezza okusima amafuta gaffe okufuula Uganda nga North Korea. Yakutte baana baffe abato abalimbye tutwagala abakulembeze b'abayizi ne babaleeta nti bagenda mu lukiiko ne babakwasa ebipaane mugende mwekalakase ku lwa Museveni. Omuntu y'omu yatemula abantu nga mulimu abakyala n'abaana wakati wa 18 ne 19 omwezi gwa Novemba omwaka gwa 2020 kati ate yagamba abantu okwekalakasa. Ekyo kirina bbalaga ki basebo ne bannyamu. Museveni oluvannyuma lw'omukwata awawaluma yagambye agenda kuwaba mu kkooti. Omuntu atawa kitiibwa amateeka agenda mu kkooti ku lwokwo. Mwaliko mulabyeko Museveni ng'agamba abantu mugende mwekalakase. Kati Museveni engeri gye yagambye nti kati ebyokwekalakasa biri nnomu. Njagala obbakunga mwenna bassebo ne bannyabo. Obawambako abantu be. Obawambako buli omu. Mubadde mugenda okwekalakasa. Bonna bwe muli buli mukulembeze oba oli wa nnono oba oli wa ddiini oba oli wa byabufuzi kunga abantu beekalakase mu ddembe nga babanja abantu baabwe. Njagala obbategeeza Museveni abadde ng'atemula abantu etemula abantu baffe kubanga beekalakasa. Ne paka kati akyakinnyonnyola. Twagala tulabe Museveni bw'agenda okusanjaga abantu nga beekalakasizza ng'ate yakutte abaana n'abeekalakasa. Bino ebintu byonna biri ku lukodi bassebo ne bannyamu. Ensi eraba. So saagala mwetiirire abasobola okwekalakasa mwekalakase. Ginaabo abasobola okwekalakasa mwekalakase mu ngeri yonna gye musobola okwekalakasa. Naddala nga mwekalakasa mutuna. Obubaka bwange obusembayo bassebo ne bannyabo njagala bugende eri abakulembeze. Bakulembeze bannaffe mwenna nga saawudde mu bibiina nga saawudde mu mutendera oba MP oba meya oba kansala oba ani. Bannange ensonga enkulu jeeno obulumi bw'eggwanga obukulu bwe buno. Tewali poliisi gy'ogenda kuyisa ng'egiyisiza basireevu mu nsi yaabwe. Tewali poliisi egenda kuyamba abantu ge bayamba nga bali bwe bati. Mbalaba ku radio ne ku ZTV nga mukubaganya birowoozo. Mukubaganya birowoozo ki ku bantu nga babawambako abantu baabwe ate nga bakyagenda mu maaso kubawamba. This did not happen and stop. This is still ongoing. They are still abducting people. So mbasaba bassebo ne bannyabo bwe mubadde mulumirirwa abantu bammwe musitule eddoboozi lyabwe mubanje abantu bammwe mubanje abantu baabwe mubanje abantu abaabalonda mugambe Museveni komyawo abantu baffe mugambye komyawo abantu baffe. Obubaka bwange era bujja kugenda eri abakulembeze bonna. Njagala okusindika obubaka eri abakulembeze mu madiini. Tweyanziza nnyo mwe abagimiridde ku mazima mwe abavuddeyo ne mwogera ku lw'abantu. Naye nga tubeera mu makyaki n'emizikiti buli lunaku nga batugamba mubeere ab'eddembe. Naye nammwe mukimanyi mazima amatuufu tosobola kubeera na ddembe. Tosobola kubeera wa ddembe ng'ogiddwako eddembe lyo. Tosobola kuba mukakkamu nga tolina ddembe. Bano abaana be mulaba wano ani gwe musuubira okuba n'eddembe? Bano abakyala n'eŋŋanda z'abantu be mwaba abawambibwa ani gwe musuubira okuba n'eddembe? You cannot be at peace until you have your freedom. So mbasaba bakadde baffe wakati mbawa ekitiibwa ennyo mwogere amazima gano. Ebiseera gye biyise emabega abavubuka bettaniranga nnyo amasinzizo kubanga bakabona ba Katonda be baayogeranga ennyo amazima nga tebatya. Ne buli woolaba bakabona ba Katonda nga batandise okuseerera olulimi kimalamu n'abantu amaanyi baba balowooza ti bakabona ba Katonda nabo tebeesiga Katonda. Baba balaze nti batya nakyemalira okusinga bwe batya Katonda. So tubasaba bakadde baffe, Uganda is bleeding. Uganda etonya musaayi. Muveeyo mwogere ku lw'abantu bammwe. Mutuyambe obutasiiwuka mpisa. Muyambe eggwanga lyaffe ate obutaseerera kudda bwe tutayagalalidde kuba kisoboka. Era tulaba gye tulaga kati. Obubaka bwe bumu nsaba bugende n'abakulembeze ab'ennono. Bannange mutwogerere bakadde baffe mutwogerere. Obusajja butuwamba. Ate abantu bangi babawamba olw'ekikula kyabwe olw'ebitundu gye bava. Kati tunayogera ku nnono yonna. Kino kyogera ku lwaffe. Kulabwa gye nva.
ekisinga obukulu ly'eddembe ly'abaana b'eggwanga eryo gye bava. Nga sinayogera ku nsikirano yange, nga sinayogera ku nnono yange, njagala mbeere mulamu. Bano abaana babeere ne bakitaabwe. Tetugenda kutandika kugulawo masomero gayigiriza bano baana nnono. Abazadde balina okubayigiriza ennono. So mwogere ku lw'abaana bano, ku lw'abaana Uganda, ku lw'abaana b'eggwanga abawambibwa. Nga tebawambibwa oyo nakyemalira. Amaliriza n'asindika ba agenti ne beekubisa obufaananyi n'abakulembeze b'ennono, ne beekubisa obufaananyi n'abakulembeze b'enzikiriza, nga balinga abagamba kiryoke, nga balinga abagamba nammwe mukkiriziganya ne be bakola. Bali mu kutuwamba, bali mu kututemula, bali mu kusenda abantu ku mataka gaabwe. Twagala okuwulira eddoboozi eryo ate tuliwulire nga lyamwanguka. Obubaka bwange obulala bujja genda eri bannamawulire. Bannamawulire muli wano n'abo abatulaba eyo gye muli. Bangi nnyo kumwe mukozesebwa okukyusa olulimi, mukozesebwa okudayivatinga okujja abantu ku mulamwa. Abantu bangi wano bamaze emyaka nga bamumisinga bawambibwa. Naye usanga munnamawulire nga munaku interview ng'agezaako bifuula eby'olusaagiriro, naawe kigenda kutuukako. Bannamawulire mulabye bannamawulire bannamwe nga babakuba emiggo. Oyo Ashraf Kasirye bamukuba ekyasi ku mutwe obwongo ne bulabika. Bangi kummwe babalemazza. Olunaku lwa leero ssaawa ntono nnyo ziyise, mwannyinaffe Remi Bahati bawambye famire ye kubanga yalabisa gavumenti eno ebikolobero byayo mu United Nations. So buli woosirika togenda kubeera safe paka nga abantu bonna bali safe. Maliriza ne baganda bange ba artist, bannabitone, abayimbi, abazanyi b'akatemba, abawandiisi. Nsanyuka nnyo bwe mbalaba abamu nga muyimiridde naffe. Naye ate bannange njagala obbasaba mukozese eddoboozi lyammwe. Mwogere ebiruma abantu bammwe, bafaani bammwe, be babasitudde be bawadde erinnya, be bajja mu bivulu byammwe. Eddoboozi lyo bw'otolikozesa kutaasa abantu bo, obwera olikozesa kunyigiriza abantu bo. Obwo obusajja obubakozesa tebulina kye bubeetaagako, ate si mmwe be basoose okukozesa. Bangi ababasookawo babakozesezza ne babalika, era nammwe bajja kukola bwe batyo. Muze mubalaba be bakozesa, bakina Bright Wine, Basifapa, baani mubalaba kati gye bali. So Omuganda agamba enswera ensiru egoberera omulambo paka mu ntaana. Mwebale nnyo okumpuliriza basebo ne bannyabo, njagala obbazaamu amaanyi okubategeeza nti tukyagenda maaso okulwanagana ne nakyemaliro ono mu buli ngeri yonna yonna. Omuganda agamba ekiyita waggulu otega wansi. Bwe yeefuula nti atulemesa wano twamuyita eyo gy'asaka, twamutwala dda mu kkooti y'ensi yonna, era anytime now mujja kuwulira nga Museveni bayisizza ekibaluwa kibakontudde. iPod mwagirabye yassemu, DGF mwagirabye okusalawo kwe yakoze. Njagala obbakakasa nti olunaku lugenda kukya nga ne Museveni ali wanted, nga jjaggwe ewuwo maama Naamu n'agamba nkweka wano maama Naamu, naye nga tewakyali ayinza mukasa. Mwebale nnyo mwebale ddala Mukama abampe emikisa. People power! Power, power! Power, power! People power! Kunga kwekalakasa kunga! Kunga! Kunga kwekalakasa kunga! Kunga! Bring back our people! 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 Luwedde tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, tuliyambale ngule, olutalo luwedde tuliyambale ngule, tulivimba mu Uganda. People power, our power. Mwebale nnyo okujja, Mukama bakumbi. Family z'abantu baffe tusaba tugende ku wano mu hall, tugenda kuwayamuko nammwe. Fenna families tusaba tugende ku wano mu hall yaffe. Wasita Media Uganda olabye abaana abato, olabye abaana abato, olabye abazadde, olabye bamaama, olabye bataata abagenda maaso n'okubonaabona olw'okuba nti
ati abantu baabwe baawambibwa. Ebbanga lyonna Museveni abadde agamba nti abantu bano oba ekibiina kya NUP tebaakiwambira abantu wabula kiri ate mu kuzannya bubadi oba kuzannya politics. Olunaku olwaleero omukulembeze w'ekibiina kya NUP kw'ossa n'abakulembeze bonna abavuddeyo ate ne babanga ate abaleeta famire ez'abo abantu abaabuzibwawo nga tebamanyi gye bali paka na kati. Njagala ekyo mukitegere bulungi. Famire ezizze z'abantu abaabuzibwawo kuva 2019, 2018, 2017 paka na kati nga tebamanyi wa gye bali. Yeah, the families of those who were abducted from 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 and the recent abductions of 2022. Yeah, those are the families that you have seen today. But there are also many political prisoners up to now who are still in various prisons like Chitalia, Chigo, and other military barracks. Up to now, they are there. So today, the President, His Excellency Chagwani Sentamu Robert, the leadership of NUP have brought these people on camera to prove to the international community that actually what Museveni is trying to say and the NRM propagandists that these people were not abducted. That is false. People have been abducted. Children no longer go to school because the parents who would have paid school fees have been are nowhere to be found. They were arrested and they were abducted by Museveni. Up to now, they are nowhere to be seen. So that is what has transpired today. We thank you so much for always sharing these videos. I've got news from Buganda Road Court that actually our sister Nalubowa Teddy alias Tracy Manuel Bobi has been given a cash bail. I remember Tracy Manuel Bobi is an NUP supporter from Nansana. She was also abducted from her home for making a video on social media, trying to celebrate the death of a murderer, General Tuwee. Yeah, so today our sister Nalubowa Teddy, alias Tracy Manuel Bobi has been granted a cash bail of 500 shillings. So that is what has transpired today. We thank you so much for always watching live here on Sita Media Uganda. Yeah, but before I wind up, my message still goes to the international community. Yeah, we thank you. We always thank you for all you do. We thank you for always making this the big call. We thank you so much. Tuwee bazamu namwema kambuza kambayo ku kansala James Mbini ayogereko anayonga mulide tugenda kuddamu tukume kye bayita okuzukusa abantu. Constitution etuwa betu okwekalakasa mu mirembe. Kati njagala okukunga bannayuganda mwena gye muli tugenda kwekalakasa mu mirembe. Twetaaga abantu baffe Museveni regime bring back our people. Twetaaga abantu ebyokubanga bawamba abantu ne tusirika ne bawamba ne tusirika ne bawamba ne tusirika mulize bamale kubalawo. Kati twagala abantu baffe oba wali Musa Pausi oba wa tugenda tubajeyo. Bring back our people, Museveni. We are tired of this regime. They are abducting our people, innocent Ugandans. You've seen these children, childless children. They don't have their parents. They lack school fees. The parents who are sponsoring them, they're abducted. Museveni and the regime, bring back our people. We are not going to keep quiet. We are going to continue fronting this.
Bobi Yang. Bobi Yang. Yes, atugenda kuba twogerako ate n'abantu abamu waniino naddala bawagizi abazinga bawambibwa ate era ne bateebwa naye nga nkugambye tuli live ku kitebe wano ekyekamuukya ekya National Unity Platform ekyekibiina kya National Unity Platform naye nga bwe nkugambye nti olunaku olwaleero President Kyagulanyi Ssentamu Robert akosa n'abakulembeze ab'ekibiina kino ate basobodde okuvaayo ne baleeta abaana baabo abawambibwa mu kamera gye buvuddeko muzze mulaba ebintu ebitambula b'amawulire agatambula nga mulaba bagamba nti NUP egezaako zanya byabufuzi era nga tewali bantu abawambibwa nga we byogerwa nti abagezaako just okwogera byabufuzi so olunaku olwaleero ndowooza mulabye families ez'abantu abawambibwa paka kati tugenda kwogerako ndowooza n'omukulu Bobi Yang ate tulabe Bobi Yang. Ndowooza ne woyimirira awo ensonga emu gye njagala okubuuza olunaku olwaleero oba emabegako twalabyeko General Museveni ng'akutte abaana beekalakaasa ku lw'amafuta ga oyiro oba bagiyita ECOWAP kyonna kyekiri naye olunaku olwaleero President agambye abantu beekalakaasi naye azenga abagamba ndowooza kuva 2019 ng'ayogera ekintu kino nti abantu be bawambako abantu baabwe oba n'abantu abanyigirizibwa mu mbeera emu oba endala baveeyo beekalakaasi naye nga tulaba bannayuganda beesulirayo gwa nagamba ku nsonga eno gw'okyogerako ki ekintu ekyo? Alina akatembe ekisooka era batya okwekalakaasa era abamu bagamba tuli mu bizinesi zaffe era zigenda kukola ki tetwagala bizinesi zaffe zonooneke naye essaawa zino abantu tebakyalina na kyakulya so nze ngamba essaawa baveeyo beekalakaase kubanga balaba Museveni bateekawo okwekalakaasa wabiraba yakwatira ddala abaana omwana obuto nga tebumanyi omwana bw'omubuuza lwaki weekalakaasa kugamba obuti temwabadde sukaali naye ng'omukulu akutte ekipande kya gundi ali mu kwekalakaasa simanyi awa oyiro biki Museveni so Museveni munange takyaswala aswaza buswaza naye ffe tugenda mu maaso n'okumulabisa era tukyamulabisa naye nga Munnayuganda tolinda ate ngo bakugambe kwekalakaasa nawe okiraba bulabi tolina kikola kwekalakaasa mu mirembe mukimanyi tetuli bafutto so Bannayuganda nze bagamba eno essaawa tulina kwebeereramu muzuukuke fe abagenda okunyumula ensi yaffe. Oli musajja muyimbi agolooza abayimbi bayinza kukola ki mu kaseera bwe kati okuyamba famiri z'abantu bano abaana be tulabye abatasoma gwenge omu ku ba artists oba abayimbi oba abaserebu ati kye muyinza okukola? Abayimbi balina kukozesa platform ze balina okukola ki okuyambako ku Bannayuganda kubanga munange eddoboozi ly'abantu abali eri wansi nga tebalina wakwogerera kozesa platform yo teekayo ku peegi lage ebigenda mu maaso munange abantu tebagenda tegeera nti eyo kiri bubi nga tokibalaze osegeera so ngamba tulina kukozesa peegi zaffe emikutu gyaffe egy'enjawulo okulaga ebigenda mu maaso kubanga abantu bali bubi ne temwagala byogerako kati bw'oyagala eri mbosanyusa abantu ninga abantu bali bubi awo wennyini ssebo awo wennyini ssebo waliwo show egenda okubeera mu Qatar ne Dubai ndowooza mu UAE so show eyo egendererwamu kulaba nti baraisinga ssente ezikomyawo abaana abakyaliyo mu mawanga ate nga tebaafuna mirimu kampuni z'ababba n'essaawa zakati bakyali eyo
sho bwezityo andoza nze twalikubiriza bannayuganda abayimbi ba wano tuli Entific Famaica yategese Freedom City naye bagenda kuyamba ku baana abali abazadde bawe bali mu makomera sente ezivaamu zikola ekyo babadde bambuuza wano ekata gy'oli onaabayo banange kata sigenda sobola kubeerayo naye abaana b'e Dubai essaawa yonna ngenda kubasalako abaana be Abu Dhabi mwembi mukubo kyamaze okutereera essaawa yonna muzuulire banange mubeereyo mulungi abaana mubakunge kulembeze abalimu era genda kubakuba omuziki ng'ate bwe tukola ne kale akalimako okusondera abaana abo akasente ng'ate nga bakomawo baana kubanga kyannaku omwana eyakeera ku makya nagenda anoonyeze famire ye ekyokulya ng'ate munange yatuuka eri n'asiraana mumanyi bikampuni ebitwala abaana byabo abasajja munange ne tebaagala kumanya era abaana abo tebabagoberera kulaba embeera gye balimu nze tuba mu kisajja nfuna message nyingi mu inbox yange ng'abaana bambuulira embeera gye bayitamu ekiro kya leero omwana nkubidde n'agamba mwana kulidde nti mugenda tuyamba nenze omu ku bantu abali obubi bamuyita Zulayika so munange mutambuze message eyo era abaana abali obubi mubategeere mufune we mubawandiika pulezidenti wagenda otuukira tubeere nga tumanyi abaana be tugenda otandikirako tweyanza yawe komanda Bobi Yanga mwebali nnyo mwebalire ddala